days later. Oh yeah, Yuri. How long has that guy been hanging there? Yo no sé, amor. Maybe 12 hours? Is he still alive? Check if he's breathing. Ah, él está muerto. He's dead. He must have choked to death under that hood. Look at that boner. Mierda, I told you the hood was too tight. That's a big boner. I'm taking his pants off. Yuri. Ay, are you jealous of a corpse, bizcocho? What the hell, Yuri? Whoa, ooh. This dead guy Cox stinks like shit. And he could have learned some grooming or something, but damn. It's like a chorizo that got rolled around in dog hair. Will you help me cut him down already? Or like somebody peeled a banana, covered it in butterscotch and, whoops, dropped it on the barbershop floor. Yuri, knock it off. Oh, it's starting to sag. Now it looks like a toucan that hasn't shaved for a month. Amor, por favor, get your face out of there. There's an Air Force colonel and a Delta operator sitting next to each other on a flight out of Quelque. Is this the one where the Delta operator skins the Air Force colonel and wears him like a suit? What? No, different story. Oh man, I love that one. Anyway, they're both headed back home after a long deployment. The Delta guy's been out in the desert doing, Delta stuff, and he just wants to rack out for a while. But the Air Force colonel, he's on, like, his 8th espresso, and he's feeling chatty. So the colonel says, hey, you want to play a game to pass the time? It's a great game, you'll love it. Here's how it works. I ask you a question. If you can't answer it, you pay me $5. Then you get to ask me a question. If I can't answer it, I pay you $500. The Delta guy sighs and thinks it over. Go ahead, he says. The colonel grins, What's the distance between Earth and Neptune, he says. The Delta operator thinks a minute. Finally, he frowns and reaches into his pocket and hands over $5. The Air Force guy, he grins. He figures he's going to take this Delta guy for all he's worth. Your turn. The operator looks him in the eye. He says, what goes up a hill on 4 legs but comes down again on 3? Then he lowers his head and he goes back to sleep. The colonel thinks and thinks. He gets out his smartphone and scours the internet for answers, but he can't find it. He calls up his buddies back in Saudi and asks them for help, but they can't find the answer either. Finally, the colonel admits defeat, pulls out $500, wakes up the Delta guy, and hands the money over. The operator pockets the money without a word and closes his eyes again. But the colonel just can't let it go. He wakes the Delta guy up. He says, I gotta know. What goes up a hill on 4 legs but comes down again on 3? The Delta guy stares at the colonel for a second. Then he reaches in his pocket, hands the colonel $5, and goes back to sleep. So an Army Ranger, a Recon Marine, a SEAL, and a Delta operator are sitting around a campfire. Here we go. The Ranger, being a Ranger, starts bragging about how tough he is. You think you guys are tough, he says? I parachuted behind enemy lines, done a 50-mile night march, and killed a dozen terrorists with my bare hands. The Recon Marine is like, man, that ain't shit. I've landed on a beach in the dark, marched 60 miles without stopping, and killed 50 terrorists with my bare hands. Marines can talk? I call bullshit. Anyway, the SEAL is like, bitch, please. I've swam 70 miles from a submarine, landed on a beach, marched 80 miles without stopping, and then strangled a whole damn terrorist camp with my bare hands. The SEAL gives them all this big shit-eating grin and turns to the Delta operator. Top that, he says. The Delta guy doesn't say a word. He just shakes his head and keeps on stirring the coals of the fire with his dick. Alors, c'est l'histoire de 2 soldats. C'est parti. Oh, pitié. Donc, c'est Attends, j'ai une l'histoire de blague. 2 soldats. Le premier demande à l'autre, si tu savais qu'une bombe atomique allait sauter dans 5 minutes, qu'est-ce que tu ferais du temps qui te reste à vivre? Je désamorcerais la bombe. Ouais, mais non, ils peuvent pas, voilà. Et pourquoi pas? Parce que c'est une blague. Bref, Comment tu peux le avoir une premier blague alors demande qu'il ce n'y a que pas de l'autre radio? ferait des 5 dernières minutes de sa vie. Le deuxième gars réfléchit un peu, et il répond, si je dois mourir, autant crever avec le sourire. Alors je baiserai le premier truc qui bougerait. Une minute après, le deuxième soldat se tourne vers Alors. le premier et lui demande, et toi? Il y a un autre qui Qu'est-ce que en tu a, ferais on de en tes a 5 dernières 14 minutes à vivre? Et le premier, il fait, et on a fait... moi, je Oh, bougerai mais pas bon, d'un mais poil là, de en cul fait. pendant 5 minutes. Allez, elle est bonne. Ça m'étonnerait. Quoique, peut-être. J'ai un sicario par là. Il y a le sergent qui lui dit, quand tu seras sorti,
Je parie que t'attendras plus qu'une chose. C'est que je crève pour aller pisser sur ma tombe. Ouais, bon, on la connaît. Alors le soldat répond: non, sergent. Faire la queue pour pisser? Plus jamais ça. Sérieux? Même pas un sourire? Afghanistan, 2005. La véhicule Là, cassée. tu les vois, là, mais là, J'ai c'est jamais obligé. eu aussi mal. Super haut. J'ai pris un éclat d'obus artisanal dans la cuisse en Irak, 2009. J'en ai couiné comme un goret. Ils ont mis plus d'1 an à tout virer. Coup du lapin après une mauvaise chute vers Kandahar. Ça devait être en 2007. Pire que toutes les coupures, blessures et fractures du monde. Je pouvais pas me laver les dents sans avoir envie de morphine. Lycée de Boston, 1991. Cindy Margolin m'a claqué une porte sur les doigts. J'ai cru que j'allais y rester. Vous m'arrêtez si vous la connaissez. Alors c'est un marin qui est dans un bar. Ouais, je la connais. Rien à battre. Donc, c'est un marin qui est dans un bar. Il se penche Je vers sais le pas ça, type je voulais à voir, côté de c'était lui. l'émission. Il lui sort: tu veux que je te raconte une blague sur les Marines? Le type il se retourne et il répond: pour info, je fais 2 mètres, je pèse 100 kilos et je suis un marine. Le gars à côté fait 2 mètres 10, 110 kilos et c'est aussi un marine. Et le gars encore après fait 2 mètres 15, 120 kilos et c'est encore un marine. Tu veux vraiment la raconter ta blague? Le marin Je sais cogite pas un comment on peu, fait il pour voir fait: l'émission de... ah bah non, j'ai pas envie de devoir l'expliquer Je 3 vois. fois. Je me marre déjà. Ils ont à peine posé leur cul sur leur siège qu'un caporal d'infanterie descend l'allée et vient s'asseoir pile à côté d'eux. Le caporal s'installe, il enlève ses bottes et il se met à l'aise, quoi. Les Marines, ils le regardent en coin et ils se disent qu'ils vont se marrer un bon coup. L'avion a décollé et le marine près de la fenêtre, il lance au caporal: hé mon pote, ça te dérangerait Je pas veux d'aller la me moto. chercher à boire? Pas de problème, qu'il fait. Alors il se lève et il va voir l'hôtesse. Pendant ce temps, le marine attrape une des bottes du caporal et il crache dedans. Putain, c'est dégueu. Le caporal revient avec le verre du marine, il se remet à l'aise, et là le deuxième marine lui sort: hé, ça a l'air vachement bon ce qu'il boit. Tu pourrais aller me chercher la même chose? Le pire, c'est que le caporal, il accepte. Il se relève et il retourne alpaguer l'hôtesse. Et le deuxième marine, il en profite pour lâcher un gros glavio dans l'autre botte. Les marines se sont bien peinards et ils se tapent leur boisson. 2 heures plus tard, l'avion se pose et le caporal remet ses bottes. Là, il capte tout de suite ce qui s'est passé. Il se tourne vers les 2 connards qui le regardent avec leurs airs d'abrutis. Combien de temps ça va durer ces conneries?